عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. markale waxaa idinku soo dhaweynayaa warbixinta toddobaadlaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo aan ku bilaabayno hambaliyada bisha barakeysan ee Ramadaan ee maalinta saddexaad maanta inoo ah. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxa uu hambaliyay dhammaan shacabka Soomaaliyeed isagoo tilmaamay in bishaan oo ah bishii naxariista iyo dambi dhaafka awgeed loo istaago taakulaynta kuweena tabarta yar lana badiyo in Allah subhanahu wa ta'ala laga baryo inuu nasiyo amni midnimo iyo barwaaqo. dhanka kale bishaan Ramadaan waxay hay'adaha amniga caado ah inay si laban laabaan dadaalkooda xoojinta amniga dalka gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho. sidaad ogtihiin qawaariijta waxay bishaan barakeysan Ramadaan si qaldan ugu tarjuntaan inay tahay waqti lagu daadiyo dhiigga shacabka aan waxba garabsan taas oo ka soo horjeeda diinteena xaniifka islaamka. ciidamada amniga oo dhagartaasi og waxay sanadkii hore u diideen qawaariijta inay helaan fursad ay shacabka ku waxyeeleeyaan waxayna xaqiijiyeen in shacabka ku nool magaalada Muqdisho ay bishaan cibaadada ah ay si nabad leh ku soomeen kuna ciideen iyadoo aanay wax faldhagareed ah oo ka dhan ah shacabka magaalada Muqdisho aanay dhicin. sanadkan ciidamada amniga waxaa ka go'an inay mar kale sugaan amniga magaalada oo ay ka hortagaan dhagaraha kala duwan qawaariijta ay doonayaan inay ku waxyeeleeyaan shacabka Soomaaliyeed ee bishaan Ramadaan ama cibaadada ku mashquulsan. islaha arrimaha amniga inagoo ku guda jirna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxa uu magaalada Muqdisho kulan kula yeeshay ciidamo ka tirsan commandoska danab oo dalka Kenya kaga soo qayb galay dowlatus military oo caalami ah oo ka qayb galeen ilaa 23 dal. dowlatuskan oo ujeedkiisu ahaa in la soo diyaariyo in degdeg loo xaliyo xasaradaha dhaca ama colaadaha ee dhanka ciidankeena danab waxa uu lahaa faa'iidooyin badan maadaama ay ka soo kororsadeen xeelado ay adeegsan karaan dagaalka lagula jiro argagixisada. madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu ciidamadan ku bogaadiyay kartida aqoonta iyo xirfadaha sare ee soo bandhigeen iyo sumcadda ay u soo hooyeen qaranka Soomaaliya isagoo kula dardaarmay inay u dhaqaaqaan waajibka qarannimo ee ka saaran xoreynta dalka iyo dardargelinta howlgallada ciribtirka qawaariijta. sidoo kale waxaan shacabka la wadaagaynaa toddobaadkan waxa mid lagu xusay guulaha dhanka horumarinta waxbarashada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. waxaa sidaad la socotaan jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ka qalin jebiyay arday tiradoodu kor u dhaafayso 1500 tallaabadaas oo guul weyn u ah jaamacadda oo dib loo unkay sanadkii 2014. maantana shacabka guranayaan miraha ujeedkii dib loogu yeegleelay jaamacadda. madaxweynaha munaasabadda qalin jebinta ka qayb galay ayaa sheegay in haddii la sii wado dadaalada socda gacmaha la isqabsado aynu gaari doono natiijo tan ka sii weyn lagana miro dhalin doono hiigsiga barbaarinta jiilka mustaqbalka isagoo ardayda qalin jebisay kula dardaarmay inay dhexda u xirtaan sidii ay uga shaqayn lahaayeen horumarka dalkooda aqoontoodana ay ugu adeegi lahaayeen shacabkooda. dhanka kale waxaad la socotaan in baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya uu weli ku guda jiro ka doodista barnaamijka dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka waxaana uu bilaabay ka doodista cutubka afraad ee dastuurka ku meel gaarka ah oo ka hadlaya matalaadda shacabka iyo doorashooyinka. dhammaystirka dastuurka waxa uu muhiim u yahay in la helo nidaam dhammaystiran oo xasiloon siyaasadeedna lagu gaari karo ama ku soo dabaali karo dalka isla markaana la soo afjaro mashruucii muddada dheeraa soo taagnaa ee dastuurka qabyada ah waddankana uu yeesho dastuur rasmi ah oo daboolaya baahiyaha jira ee dhismaha dowladnimada Soomaaliya hadafkuna uu yahay midnimo horumar iyo nabad waarta oo Soomaaliya loo horseedo. haddii aan u guda galno mowduuc kale san caqabad ku ah caalamka oo dhan oo ah isbeddelka cimilada ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane xamza cabdi barre waxa uu kulan la qaatay wafdi caalami ah oo hogaaminaysay agaasimaha guud ee sanduuqa cimilada cagaaran GCF Mafalda Duarte. kulankaas waxaa looga hadlay dhibaatooyinka isbeddelka cimiladu sababeen ee haysta dalkeena iyo sidii wax looga qaban lahaa taas oo ra'iisul wasaaruhu sheegay in loo baahan yahay ficil iyo taageero wadajir ah oo wax loogu qabanayo isbeddelka cimilada. dowladda Soomaaliya oo arrintaasi muhiimad gaar ah siinaysa waxay diyaarisay qorshe guud oo istaraatiijiyadeed oo looga hortagayo isla markaana adkeysi loogu yeelanayo dhibaatooyinka isbeddelka cimilada. ugu dambeyn qodobadaasi aan soo xusnay kuwa kaleba waxaad kaga bogan doontaan qoraalka rasmiga warbixinta toddobaadlaha ah ee dowladda federaalka Soomaaliya ee dhawaan la daabici doona. Now is for the English version. I welcome you again to the Federal Government of Somalia weekly report, and we began with the greeting of the holy month of Ramadan, which today enters the 10th day. The President of the Federal Republic of Somalia, His Excellency Dr. Hassan Sheikh Mohamud, has congratulated all the Somali people, pointing out that this month is the month of mercy and forgiveness of sins
unity, and prosperity. On the other hand, in this month of Ramadan, the security agencies are used to redouble their efforts to strengthen security in the country, especially in the capital, Mogadishu. As you know, the Kharijis wrongly interpret this holy month as a time to shed the blood of innocent people, which is against our strict religion of Islam. The security forces who know about the plot last year denied the Kharijist al-Shabaab to have the opportunity to harm the people and confirmed that the people living in Mogadishu fasted and celebrated peacefully in this holy month without any conspiracy. All the people in Mogadishu celebrated in a very peaceful way. This year, the security forces are determined once again to ensure the security of the city and prevent the plot of the Kharijist al-Shabaab to the people of Mogadishu and the entire Republic of Somalia. Regarding security issues, the President held a meeting in Mogadishu with troops from the Danab commandos who participated in a military exercise in Kenya in which 23 countries participated. The purpose of this exercise was to prepare for a quick solution to the crisis. For our Danab army, it had many benefits as they have increased the strategies they can use in the fight against terrorism. The President praised these efforts for the ability, knowledge, and high skills and the reputation they have brought to the nation of Somalia. Also, we share with the public that this week was marked by the achievements in the field of educational development in Somalia. As you know, more than 1,500 students have graduated from the Somali National University, which is a great achievement for the university, which was reestablished in 2014. And today the people are reaping the fruits of the purpose of reestablishing this university. The President, who attended the graduation ceremony, said that if we continue our efforts and join hands, we can achieve greater results, and the vision of educating the future generation will come to fruition. On the other side, the Parliament of the Federal Republic of Somalia is still debating the program for revising and completing the Constitution. The Parliament started discussing Chapter 4 of the draft Constitution, which deals with the representation of the people and the elections. The completion of the Constitution is important to find a complete system that can bring political stability to the country and to end the long-standing project of the draft Constitution, and for the country to have an official constitution that meets the current needs of building a new Somalia, whose goal is to bring unity, development, and lasting peace to Somalia. And lastly, the Prime Minister of the Federal Republic of Somalia, Hamza Abdi Barre, had a meeting with an international delegation led by the Director General of the Green Climate Fund, Mafalda Duarte. The meeting discussed the problems caused by climate change in our country and how to deal with it, which the Prime Minister said requires joint action and support to deal with the effects of climate change. The government of Somalia, which gives special importance to this issue, has prepared a general strategic plan to prevent and strengthen resilience to the problems of the climate change. Thank you very much. Welcome. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أتمنى لكم شهرا مبارك وصوما مقبولا أنتم والشعب الصومالي الشقيق وكل الأمة الإسلامية قاطبة. Allow me to take this opportunity to thank you, distinguished members of the press, and thank you for honoring our invitation at short notice to attend this briefing. So I would like, on behalf of ATMIS, to congratulate the people of Somalia and all Muslim faithful and extend best wishes of the holy month of Ramadan. During this period, ATMIS remains committed to supporting the Somali security forces in ensuring safety and security of Somali people and their property within our areas of responsibility. It is in this regard that a joint security meeting bringing together the SSF, ATMIS, and the international partners was convened
to develop a joint Ramadan security plan. Ladies and gentlemen, Somalia is making significant milestone in its path to recovery and staking its claim among the League of Nations. This can be testified by the recent formalization of Somalia's admission to the East African Community, paving the way for the free movement and increased trade opportunity for Somalians and its people. Somalia's march to accelerated growth and prosperity is evidenced by the recent projections by the International Monetary Fund, IMF, which forecast that Somalia's economy will grow by 3.7% this year. Dear brothers, ladies and gentlemen, we are at a crucial stage of the transition process in ATMIS. In this regard, I'm pleased to inform you that ATMIS, in collaboration with the federal government of Somalia and the United Nations, concluded the phase 2 drawdown of 3,000 ATMIS troops. And our focus has now shifted to preparation for phase 3 drawdown of 4,000 troops scheduled for 30 June 2024. As part of the planning process, open and constructive discussion have already begun with the federal government of Somalia, taking into consideration the lessons learned from the previous phases. In parallel, a joint technical assessment by the federal government of Somalia and the African Union, in consultation with the UN, European Union, and international partners, is currently underway to evaluate the phase 2 drawdown of ATMIS troops in line with the UN Security Council Resolution 2710 of 2023. The lesson identified during this exercise will inform planning for the remaining phases of ATMIS drawdown. ATMIS is fully committed to the transition process, which will culminate in the transfer of full security responsibilities to the Somali Security Forces, SSF, by 31st December 2024. The progressive transfer of security responsibilities to the SSF must be accompanied by progress in other elements of support to consolidate the hard-won security